Bugala Island kyekimu ku bizinga by'osanga ku kizinga ekimanyiddwa nga Ssese Island. Yo wayi obadde omanyi lwaki kiyitibwa Ssese? Obadde omanyi lwaki ye Bugala Island eyitibwa Bugala Island? Olunaku lwaleero oli wakumanya ebyafaayo ebikwata ku Ssese Island. Wa gye baagijja, wako tutandikira okumanya erinnya Ssese gye lyava. Gwe mulungi wange atulaba nekubira tova. Ssese Islands are a group of 84 islands in the northwestern part of Lake Victoria in Uganda. These islands are found in Kalangala district. However, do you know the name Ssese Islands came to be? Kasio Musinje narrates its meaning. Obwakabaka bwalina emikolo zaabwo bwe baakolanga emikolo egyo mwalimu omukolo gwe twalirwangako amakula ewa Ssaabasajja. Wakati ogwo omukolo ogwo buli ssaza lyonna erya Buganda lyakiikanga ne litwala amakula eri Ssaabasajja. Amakula kitegeeza bingi nnyo: ebirime, ennyimba, essanyu, oba abakyala, kyonna kimwagadde okuddiza ku ki? Kubanga kuddiza kimu kya 10 ku kyemukola eyebamu. Kisegedde bulungi ne batwalawo. Kati olwali olwo ku lunaku olwo, that ceremonious day, the island chief ow'e Ssese aba ayitibwa Kweba. Mwabakola history mumanyi ow'essaza ly'e Ssese ayitibwa ani? Kweba. Kweba n'akwata abamu ku basajja be ne bakka eryato ne balunyumya nga bwe balunyumya. Tinakedde matulu tuyinza okwessa mu ddemezi nzuuyo serengese ku mwalo gwerutoboka ne tuwunguka ennyanja nga ntabangufu anti ebiseera bya kisaawa tebigendeka. Kiringa kitontome naye bwe kyali bwe kitubira bujjajja kuba omwalo gwegukubakirira ddala. Kitegedde bwe batuuka mu mbuga ewa Ssaabasajja buli kimu kyaliyo: okwolesa gyekuliyo, ebirime, ebiki byo naleeta amakula. Naye nga bwe mukimanyi Buganda, Ssaabasajja Kabaka doesn't do open laughing into the commoners. Kibwe kiri betuli bakitiibwa ebipangibwa. Kabaka waffe takola ki? Tasekera mu commoners bakopi. Kisegedde kale nabwe ekityo Kabaka yaliwo ate n'ekyo ng'okijjeewo omukolo gwagenda mu maaso, naye nga Ssaabasajja munyiivu ng'ali awuta n'okumwenya tamwenya ne bimusobera. Naye bukya butyo nga bwe jjajja gagoberegana ne kituuka okuba nti ttaani kati addako Kweba yalina okugenda mu maaso okwanjula bye bakoze eki bye baleese. Bw'atuuka mu maaso ga Ssaabasajja yatandika okwanjula byonna nga bwabireese bye bamuleetedde, amasejjere n'ebirala. Kisegedde bulungi. Wabula aba akyali mu maaso ga baffe ayanjula byaleese, munnange by mistake oba olw'okulya akabeero kano emabega ne woogera. Ate mu njogera etali eno ey'okuyita nnakku empolampola. Kisegedde bulungi. By the way, before that nga tonnaseka, it was a bylaw in the Buganda Kingdom. Muchimanyi nti we had a lot of bylaws and laws governing Buganda Kingdom, whereby, for example, like you are not supposed to impregnate a lady in the palace. You try to do so, you are supposed to be killed by use of spears on foot. Olw'ensonga kitosobola kukola mize oba mpisa yemu baffe takola omumwe. Baffe ali muli azaala nga naawe ozaala omumwe mwennyini. Kisegedde kakati waliwo n'eyo etteeka that you are not supposed to puff in front of oba to fart in front of the king. Kakati by mistake olw'akabeero ke yalya n'atuuka wali n'ayulika buyulisi n'ateeka ebuka and everybody had. So
By so being, because he knew the bylaw that you are supposed to be killed by use of spears, Yatandika, by fearing to be killed, he thought it wisely and started punishing himself. How? By fighting his parts. Chegera natandika okuyombesa akabina ke gwe oyogera nange njogera omukulombe baso ga kabaka nga bwe yeziribanga wansi okwekuba ebigo okwebonereza ng'ayomba neki kati this act ate ekikolwa ate ekyakola nga yeebonereza ate nekyamusinga the king ate by mistake the king openly laughed in the commoners si bino ebyokumwenya n'atulikira ddala n'akola ki n'aseka kati when the bagalagala came to take away this king chief for killing, king raised his right n'agamba no n'ayongera n'atulika n'aseka n'agamba no n'agamba from today onward gwe ne basajja bo mbatuumye abasese muswadde nnyo leero kubanga neetegedde omuwendo gundimu munene ndi Uganda tongeza kubali wagala Uganda yange. These islands are found in Kalangala district. However, Kalangala as a name has its origin, as Mr. Kasim Musinje narrates. Erinnya Kalangala nga Kalangala. First there was a village town name up there. But by constituting these islands, constituting these islands into a district, they chose the most developed town name to come a district name. Kanwesanga nti kati erinnya Kalangala eryatwalibwa okubeera erya district eryatta ebizinga 80 Kalangala district. Naye nga buli kizinga kirina erinnya lyakyo nga bwe nabagambye nti 282 nga bwe nabagambye nti kino kyekibugala 84 from the 84 66 habited obusigadde butono kuliki bantu segedde erinnya Kalangala weyagala oddifuna mu byalyo nga bwe tugaa nti buli linnya lyonna ery'ekitundu oba ekyalo lirina history oba background information lwaki kyatuuka kito lino lyava ku muti edda ennyo nazi kuno wali omuti omuwanvu ennyo waggulu ku lusozi wali mu kyalo omuti ogwo bo ng'abasesi baaga akati kaakula ne kava mu kuwanvu akati kaakula ne kalangaala gamba beyond extra what tall bahai ne gugenda ki waggulu kati before omuti ogwo gwafuuka engobero kitegeeza ki nti amaato agaavanga Entebbe agaavanga Masaka agaavanga eri bajjanga okujja ku kizinga kino ng'oli agamba munne olengera akantu kali akayisembo kati nti goba mu kantu ako okusobola okutuuka ku kizinga kuno kati nga bajja bavuga bagoba kaki okutuuka eri ekizinga kigenda ettaka landi showing up nifuuka ekizinga ekinene naye nga erimu asoose kulengera akantu akali kaki nga bonoga nti ukambikiya nga basimba omulongooti kasozi nobeera nti olengera akantu akalongooti eri kati guno gwali muti naye nga bo olw'okuba nti gwawanvuwa nnyo ne gusukkuluma omuti gwakula ne gulangaala kati nga eri bava eri baga ogenda eri ewali akati akalangaala ne kivaawo ne kifuuka erinnya ly'ekyalo kiri Kalangala. Marriage on these islands is not common, especially on Bugala Island, since men share the available women in the ratio of 1:7. It is also believed that women who come to settle on these islands are prostitutes who are transformed into marriage materials, as Mr. Kasim Musinje explains. First of all, Otunulanti, the most two major activities done in the area, fishing and plantation farming, they are all more entertained by males. The population of males is higher than the population of females, whereby the ratio is it 1:7? The ratio is 1:7. Scientifically, males follow much sexual desires than females. Kati bonna buli omu kiri kya butonde yeetaaga service. Kati mukyo what to do. Service eriwo ono omukyala wa myaka 6. Nze ate agyetaaga ndi wa myaka 15.
kubanga nayingira adolescence kakati mu kyo ne kiba kinti bwe nina okuba naye cross generational sex work neba bwetu okujjako eno waliwo ekintu kizibu kyobufumbo bweno si bunywevu olw'ensonga nti abakyala abasinga betufune baba banneekolera gyabwe oluvaamu ne badominatinga nti housewives ne bafuuka batyo kati omuntu abadde mu mbeera etyo abasinga when you deny her something here when you deny her a Christmas clothes omusanga enkyanga John can afford n'anoba ewuwo n'agenda ewa John n'afuuka muka John next door. It is also believed that Wansese Islands encroaching on married women by other men is not a crime, as Mr. Kasim Musinje explains the bylaw in Chitobo Island. For example, Chitobo Island. Not to count for their local council one, you understand? Never for them they passed even a bylaw, a gambant. In case you are caught encroaching on someone's wife, it's not a case. You don't report that, it's not a case. Instead, do likewise or do the opposite. Now we get a cool People in Sese Islands consider themselves sick despite the government's effort to provide free condoms on these islands. It is also believed that the negative thinking or mentality of people on Sese Islands has increased the spread of HIV/AIDS from 29% to 31%, as Mr. Kasim Musinje explains. The prevailing rate of HIV in Kalangala district is high. It varies from 29 to 31%. Yes. The central government has done its part in terms of control. The NGOs have come up, but training a fool is not something simple. Okay? Condoms are given free, but you find them on dusty bins and spilled everywhere, unused. There are some bad tendencies in people. Nyewesanga nti oli atuuka n'agamba balimba jjamu mbaawo. Kakati in these days twafuna ARVs. Omuntu amira empeke yasinga olwo okunyirira. Kakati ne kibanga ekwafuuka nti guzanyo weevu. Ne bwe nnaakirwala nja kweddira ku kiweke kyange. Religion in Sese Islands is respected. These islands were originally occupied by traditions and spiritual centers, as Mr. Kasim Musinje explained. We have all dominions around. They are all in practice the same way you do over there. Only that in Tiatewo Dayom Oligi, Abasese, Bali more powered by spiritual powers. Erecho chetutunulira namwe Buganda as a kingdom. All spirits governing Buganda kingdom, they originate and dominate in Sese Islands. Segit, emisangwa jammwe gyonna emikulu gyonna gisibuka Sese mu bisinga. Kati ffe tukiyita nti bwe butonzi bwa buli kimu. Uganda yatondebwa nganga n'esinyo olw'okuzaalwa omulungi wange azatulaba okuva yonna gye tubadde twatandikira essaawa eno tugenda ku buzimu ku mpuku omuli essabiro abantu b'e Kalangala basaba mu ngeri ya byabuwangwa. Essaawa eno empuku gye tugendamu yeeyo gye tugenda okulaba mwe basabira, mulimu emizizo gyagyo, toyingira ng'oli mu ngatto, tobeera mukyala ali mu nsonga togiyingiramu, abasajja bakuma ekyoto, byonna byonna ngenda kubeera byotuusako omulungi wange azatulaba.
Jaja Chiwumulo Cave is one of the spiritual centers on Bugala Island. It is believed that all sects, whether male or female, observe the rules of the cave as they enter. It is also believed that the forefathers of Nchima clan used this cave as the resting point after fighting in battles. Sacrifices in this cave are not allowed since the spears in the cave gave the sacrifices to the gods of this cave. The way of praying in this cave is the same way we pray in church, for example the Lord's Prayer, and asking God for what we want, as Mr. Kabugo explains. Wabajjaffe Chiwumulo nti bwe baawumuliranga bava mu ntabaalo zaabwe era wano wajjaffe Ssemuggula jjajjaffe Ssemuggala Ssemuggala y'omu kuba kusiga ery'ab'Enkima muntu mukulu nnyo wano era wano bamutikkirira Ssemuggala kale mu kifo kino mweyo mukiraba bwekityo tutwala mu buwangwa n'obulambuzi. According to Mr. Kasim Musinje, the campfires were also important in Buganda and still important in Sese Islands because these are regarded as schools where boys and girls were sat down and educated about how life goes on, as he narrates. Amagezi era ly'essomero mu Buganda ye campfire bali kye bafuma campfire kyava dda mu butonde bwaffe nga kyaffe bali bayoza mbooza ne batumweri ati mwe mukuliriza eri so ng'obutuufu bwa ensipoko yeeyo essomero tetwalinanga ssomero mu Buganda essomero lyonna kyoto kwe baatuulanga olweggulo ne babuulirira omwana omulenzi oba kawala buli kimu ebyo kinaakola era ne bateeseza obuliki ensonga y'omuliro. Omuliro guno gukumibwa nga gukumibwa olw'ensonga gukumibwa emisana era naye guba gukumibwa mu Buganda tegumala gukumibwa ffa gukumibwa nga gulina ebikonge oba emiti egyo egirina okukola ensonga. Emiti ntegeeza ki si nti buli muti gukuma ekyoto, emiti egy'ensonga ne tugamba nti tuli weetaaga ki njagala omuzaŋŋanda ani agumanyi ku lukalu muguyita omusasa kati ogwo gukola mu nkola bbiri gusobola okukolwa ng'omuzaŋŋanda okusinziira ku kyoyagala n'osobola n'ogukumisa ng'omusasa okusasambulawo ki omumwanyi olwokukabalira kulaba nti okola ki mufuna. Sese Islands has the biggest forest in East Africa, known as Kasese, on 248 hectares, which is located on Bugala Island and Lutoboka landing site, as Mr. Kasim Musinje explains. 240 hectares. This forest has a wide range of trees which are herbal and superstitious. There are also trees that are so amazing in this forest, which are of long ago and have buttress root, also known as namagulu, as Mr. Kasim Musinje explains. Abasinga muguyita namagulu eyo masakaride n'abasigate naye nga guyitibwa mu lwambu lukombo naye oli waddembe n'oguyita namagulu lw'ekula yaako. There is also a tree house which acted as a homestead to the indigenous Baganda known as the Basesi. Long ago, bannaffe bajjajjaffe bagikozesanga mu kuzimba because batandika kuzimba because zino ziba kirutu sizizo mwasoma nti buttress roots kakati zino zakolanga ng'ebisenge taata wana abaana abasinga waniki security wise balina obuzibu bwa nsolo ezaali zibaluma kati they could come and help themselves out singa bawe kyatakinga. Sese Islands are integrated in terms of languages and tribes. Originally, these islands were inhabited by the Baganda, who were the Basese. But today, all tribes and their cultural practices are accepted and practiced, as Mr. Kasim narrates. Right now, Sese is integrated. Here we are living like in states.
different tribes living together because we've been always saying the lake is free to all Ugandans. Kati bonna buli omu abaki bonna mwebali era tuli kyekimu tuli awo kikooli. That was the history of Sese Islands. Thanks for watching. Abantu batambula nange okuva yonna gye twatandikira nga tulinnya bbaasi nga tutambula na buli kimu. Njagala okubulira nti kati tutuuse ku nkomerero ya documentary yaffe era nkwebaza okuba ng'obadde ongoberera okuva yonna gye twatandikira. Nsigadde ndi omuweerezaawo Nalmas Rona. Bye.